Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulike nnyo mu kuwummulamuko tuba tutudde butereevu mu show yaffe ey'olunaku lwaleero mu studios ntuddemu n'omukulu Kalema Ronald ono ng'ava eri mu busujju ono nno nga munaye n'opulidda era ng'atudde wano mu kifaananyi kya representation ya NUP era ng'ebirowoozo bye tujja kubanga ebimu we hold personal ebirala tujja kubanga ate tubitwalira nti ndowooza ya NUP because he is a leader in National Unity Platform. Tugenda kubanga ate tutunuulira ensonga ya wave. Do you think eyinza okumataringa come 2026 elections zetugendamu oba wave yaggwawo? Do you think there is a wave? Oba tetukyalina level wave tugirina oba tetukyagirina? Munnange kiri eri gwe, you have your opinion. So mu comment section ngenda kukubiriza nnyo osobola okubanga ate ogikozesa
otaipingemu kiki kyolowooza ebibuuzo by'oba oyina. Mr. Kalema ebibuuzo byonna biba bya mugenyi abatudde mu studio, so Mr. Kalema agenda kubanga ate abiddamu bulungi nnyo. So ngenda kukujjukiza nti we are live on Facebook okusobola okugendayo n'otusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV, ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Ku mikutu gyonna nja kubanga ate mpita ayitamu, so wonna woba otukwasiriza woba otulabira otekewo ekibuuzo kyo oba comment yo, suggestion yo, your opinion, ngenda kubanga ate mbiyita ayitamu mu comment sawo in our second hour of the show, sobola okubanga ate show etunyumira bulungi nnyo. Ngenda kubanga nyaniriza omukulu atulamuseeko atubuulire na nupwe mutambulire etya nkwaniriza ku show oli ku Mighty Drive nze Farida. I will be having a discussion with you paka sawa nyayo z'amakya gonna kulwalire. Very good morning. Ensaba olamuseeko batulaba. Farida, I'm so humbled to be here with you today. As you have introduced, my name is Kalema Ronald. A new period in ly'eBusujju. Njagala okwebaza abatulaba abatugoberera ku TikTok okuviira ddala ly'eBusujju mwebale kubeerako, n'okwebaza management ya TikTok mwebale nnyo okubanga muweereza eggwanga. Naye nga sinaba kukiviirako ddala ensonga eyo, we mbadde nzija wano mpise wano mu Boot Road. Njagala okusaba DPC wa poliisi y'e Katwe ekimotoka ekyo kisino truck kye baapakinga mu kkubo wakati. Bakijjeewo bafunewo bakiteeka, because you can see that pedestrians, bodabodas and vehicles, they are competing for the road. So ekimotoka ekyo babereka we bakiteeka kubanga kiteeka obulamu bw'abantu baffe mu katyabaga. Neyanziza nnyo abatulaba mwebale kubeerako, ate tukulaba nga tutematema ensonga nga bwe tunaagenda mu maaso. Okay, well, ndowooza omulanga gwo DPC aguwulidde bulungi nnyo. Tujja kubanga ate tutambula mpolampola tusooka kutandikira how is Busujju tudde mu NUP and then tuyingire omulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero. Busujju eri etya? Busujju ennaku zino abantu omusana mungi n'abagezaako okubaako ebintu bye bakola kubanga mainly Busujju tuli balimi. We are entirely farmers. Abalala balunzi. The fact that nti waliyo ne Lake Wamala is part of us. Abalala bavubi. Naye nga farming contributes like a huge part of the activities that going on in Busujju. So gubanga omusana mungi baba bafuna okutawaanyizibwa. Naye nga mu busiraamu baga alhamdulillah tukyalina obulamu mu Busujju, era tuli bavumu nti ebitagenda bulungi leero bijja kumala bitambule bulungi. Abavubuka b'omu Busujju bafunyemuko, have they benefited mu programs za government eziriwo? Tugeze nga parish development model, waliwo youth livelihood fund, waliwo bonna bagaggawale, waliwo ko program ya government etuuse ku ground nga abavubuka beeyo mu Busujju bagi benefitinze from? Programs za government zitunuulira tezaali badde mbi singa yazikola yali nga azikoze mu mutima mulungi. Naye bw'otunula bazikola ebigendererwa byabwe kuguumalizaako bannansi nti tulina kye tukola, omanyi edda bwe twabeeranga bato ng'oyinza okugendayo muzadde n'omusaba ekintu naye ng'akimanyi bulungi nti si wa kukikuwa mu kaseera ako. Naye olw'okuba teyayagalanga kumalamu maanyi nga akolayo awo akantu akakolaga nti akuwa kiguumaaza, akolayo awo akantu n'olowooza nti kiriko era waga nti bana enkolera kiri oyangoga nze namusabye kalala we naamunyiiza kye nasabye tajja kukikolako. Naye kubanga tosobola kuddira n'oga nti buli parish egenda kufuna obukadde 1,000 ate n'osooka n'oleetako obukadde 17. Farida, wotunire Busujju parish emu eyinza obanga erimu abantu 1,000. Kakati abantu 1,000 wetugamba nti kale tugaye nti abavubuka bali 75% oba 70 be bantu 7.
kakati abantu 7 bawadde obukadde 17 kati njagala 17 obuzzeewo ebibiina ebibabiri ready batugamba mwekolemu groups ekiba bitwala abalala balinde naye kati ebibiina ebiri group byonna biri ready kubanga obanga okimanyi nti byonna tebiri ready lwaki oleeta ssente sooka obagaye nti byonna mubeere ready ssente ziryoke zijje ssente okujja tekyali badde kibi naye ekisingira ddala okuluma abavubuka gwe nooga nti ndeese obukadde 17 kyokka ate n'okwata obukadde 5 n'obuwa omuntu omu naye ng'ate paalishi emu ebadde yagala obukadde 10 for entire year ekulemye okulabirira naye n'ogiwereza obukadde 17 kakati nebanga ebibiina bibadde 3 ebiri ready tugize bino ebibiina baagalamu abantu 20 be bantu 6 ebibiina 3 biwadde obukadde 17 ddala project kyeyo gy'ogamba nti obukadde 17 abantu 6 bagenda gikolamu project era obeere wali ogaziwe nkulaakulanyiza abavubuka so wotunulira ebikolebwa tebikolebwa mutima mulungi singa gavumenti yali ng'etaddewo enteekateeka ennungi nga ddala ekigendererwa kyayo kuyamba muntu wa wansi olaba nti baali badde bafuna priority nti ddala kino kyetukola katukiteekemu omutima gwaffe gwonna naye tebalina bakola kiguumaaza kiki kisinga okunyigiriza abavubuka b'omu busujju abavubuka b'omu busujju tebayawukanako n'abavubuka b'e Masaka tebayawukanako n'abavubuka ba Luweero tebayawukana n'abavubuka b'e Mukono tebalina mirimu ate kino ekintu gavumenti sirowooza nti ekitunulira bulungi naye buli abavubuka bwe basoma naye baba nga tebalina mirimu n'abakola emirimu egyo bemugamba nti kati bagenze mu kulima bagenze mu buyiiya bagenze mu kwokya welding capital tebamuyina bw'oyagadde oba capital bawadde busente butono kati waffe tuli balimi naye omusana gwaka gavumenti tulina ya Lake Wamala yali badde nga yakolawo irrigation scheme nga tusika wali amazzi Busujju n'esobola okubanga ekola ki ng'abantu bafukirira ebirime byabwe ennyanja weeri naye omuntu n'agenda mu nnimiro omusana gwase ennyanja weeri naye nga talina nekyemugasa kugayo n'ebeerawo specifically nti eyamba bavubi abatali bavubi ennyanja talina kyebagasa azifu tulinga abali Kalamojja kati gavumenti yaladde eteekawo enteekateeka eyo nti kati abavubuka b'omu Busujju abasinga balima kasooli waabwe balima emmwanyi abalala balima ebijanjalo balima ebirime eby'enjawulo waali baddewo enteekateeka basikira amazzi okuva wali ku nnyanja ennyanja eri mu Busujju mwennyini ne baga nti katufukirire ebirime byaffe bireme kukosebwa musana omuntu abe nga asobola okulima ebirime bye ng'ali assured nti bigenda kukola ki bigenda kukungula bigenda muleetera akasente so gavumenti eno mu njogera ennyangu tuyinza ogamba nti ffe twagivaako ekole byeyagala naye ekiseera kigenda kutuuka inshallah tuli mu bya inshallah oli mu batubi abaliwo abakansala ba MP to B eki boba MP oli mu MP to B ndi MP to B njagala kujje Busujju kulaba nga ebikyankalanyemu ate nga tubitereeza kyogamba incumbent aliwo takoze mulimo takoze kimala saagala gamba nti takoze kimala kubanga abantu b'e Busujju bwe basalawo nera naawe ogenda okulaba nti omuntu ono jjo musimbe kongola bali ebirumira saagala kuyimira wano ku TV y'eggwanga mujajinge kubanga naye ayinza obanga omanyi Farida ekituufu kiri nti obusobozi bwosi bwe bwange nze nyinza emirala neŋŋana nedda ekyo Farida takikoze bulungi naye ate nga gwomazeeyo n'agaga ag'omu buto so kaakati gwobola nga osobodde okukolako ekyo kyosobodde so gwe ogamba kyakozeeko kyekyo ayinza obanga wasobodde kyakozeeko emyaka 10 ge gabadde amaanyi ge awummule akwase omulala kati tugende mu bantu b'e Busujju basalewo ebitagambudde bulungi ate tukwase omulala actually ensonga eyo kyali badde kirungi nti mu nature yaffe ey'obukulembeze once you lead come 10 people and give another personal opportunity such that nawe baba tebakugobye you become an advisor in your constituency in your area noga nti ekyo tokikola bulungi tereezemu bwoti it's not a war si byakulwana nti anze nyina okubeerawo bwekyali bwe kiriba emirembe n'emirembe so step aside n'omulala muwe opportunity
agatteko ku kyokoze. That's how nations develop. When you go in many of us admire United States, but their leaders, they come for 10 years, they serve, they give other people a chance, they also contribute to the nation. And they are not enemies. Basigala nga bawangana amagezi for a benefit of their country. But here, I think we are seeing it opposite, starting from the lead of the country. Atayagala kuvaawo, so it has become a monopoly that everyone who is in a position thinks sirina kuvaawo. Tugambe mbo balabira kwoli. Kwe balabira maybe osanga naye nga si yalibadde enkola ennungamu. Some of us shobola NUP, we believe nti omuntu jangu weereza vaawo. The fact that NUP we believe like that, it has not entirely mean nti everyone in NUP believes like that. Okay. So katuyingira NUP. So how is NUP as a leader of NUP and the activities that are taking place in NUP? Osobola kubanga otusigire ekifaananyi ekituufu. NUP, like ebiina by'obufuzi ebirala ebiri mu Uganda, okunyigirizibwa weekuli. Buli omu akulaba nti even when government purports that we are in a democracy of multi-party politics, but still activities in NUP, we've seen so many times President Kyagulanyi goes in different areas, police name mugano okwogera, police name yisa mu kibira. I mean, the world is watching all of these things. Abatagoberedde biragiro bya police. No, police. Sinzira kubonga aba police. Etteeka eriyitibwa Public Order Management Act. Teriga police kuwa biragiro. Ligamba nti ekibiina ky'obufuzi bwe kiba kisazeewo nti tugenda kuwala olukuŋŋaana, police must be informed n'ewa obukuumi. Police eri in position okubanga ekugamba nti awo olonze wayinza okosa abantu in this way. So we suggest okozese wali. Kakati n'ekyo nakyo tuzze nga tukiraba. Nti olumu police tugiga nti kati tugenda beera ku kisaawe wewati emukono. Tugenda kuyita wano na wano okutuuka ku kisaawe kino. And it's like, okay, it's okay, go on. Netutuuka ku lunaku lwennyini ku ssaawa zennyini negaa nti nedda osange ekkubo erigendayo lwennyini. Poliisi yagaye nti go on, osanga etaddewo emmamba, ebimotoka bya ttiya gaasi. Kakati noga, which kind of people are these? Nolabira ddala nga ebintu bye bakola kwegamba balowooza nti kati anti ani anaatugambako. Enkola y'obunnatagambwako eyo poliisi yeekozesa. Tunyigiriza ffe ng'aba NUP, naye eggwanga lyaffe NUP tegenda kuva wano ate kugenda Kenya. NUP political party mu Uganda. So mu mbeera yonna okunyigirizibwa kwe tuyitamu n'obutali bwenkanya. Ebyo nno bye bitwogeza buli ku makya ne tugamba nti eggwanga lyaffe katulwane maybe lijja kutuuka ekiseera likole ki. Litere newankubadde nga poliisi ate eriwo okugoberera amateeka ate yo eba esalawo okumenya amateeka. But ffe ng'aba NUP ekyo tekitugaana kusigala ku mulamwa gwaffe okulaba nga tulunonoola eggwanga lyaffe. Okay, ndowooza we twogerera president yakomyewo okuva Chicago tannakomawo. President tannakomawo ne basamu leaders akyaliyo era njagala omuyezayoza. Osobola otusigira ekifaananyi ku impact ya convention za NUP zekola mu diaspora kungwa vis-a-vis the struggle that is taking place in Uganda. Zirina kye zigatta ku struggle? If there is, how? Nafuna omukisa nti nakolerako ebweru wa Uganda emyaka 7. So era ebiseera ebyo nalabanga enkyukakyuka abantu nga bwe baali at first nga bwe byali nakati manyi nga bwe biri. Nti edda abantu bagendanga ebweru w'eggwanga, abagenze mu America, abagenze UK, abagenze Dubai, abagenze China n'abagenze mu mawanga amalala. Naye omuntu yagendanga ebyo yalowooza nti kati eby'eggwanga lyange mbivuddeko tebinkwatako kantuule wano. People they used to work to take their families where they have gone. So but right now president enjiri jazatambuza mu diaspora, things have entirely changed. When you go or when you discuss with those people, they can tell you they are following each and every step of everything that is happening in Uganda. So chituwa nti
kituwa okuddizibwamu amaanyi nti people they are there but they are following and they are interested to come back. It shows that people are there not because actually they want to be there permanently, but because of the situation back at home. Tebasobozesa. So it's their prayer as well that one day gwanga lisobola okutereera. The truth is tewaliwo kinyumanga kubanga oli bulungi ng'oli mu nsi y'ewammwe. Tewaliwo yali yagadde kubeera eri. When you look on those people, especially now I will talk to people in UAE. Well, they may be, some of them may be earning something better than here. Yes. But even if you're earning, let's say 10 million per month, or more, or less, but as long as you can live your life, tekisoboka kuba the power that you don't have when you are there. You cannot say something, fine, you go and work and come back, but if anything is going wrong, you don't have a right to talk about it, you know? So, which is contrary to when you are in your country. Yes. Here, even if I don't have a job, I have a right to say, Mr. 7, you are doing wrong here. Why? Because this is my country. I have a right. So everybody would like to have that kind of right, where you can stand and question your leader, regardless of your financial status. Everybody must have that a chance to ask. But why people, they do not want to be there permanently? Because they don't have that right. There is that kind of freedom that you don't have. It is freedom of expression. You don't have it because you don't have. You can have other freedom of expression. You can come on social media and sing and dance and do other TikTok videos. But when it comes to leadership, you don't have a right. They are citizens who have a right to ask what is going on here. Yeah. Like how it is here. If you're from another country and you stand here and ask General 7, why is he doing what he's doing, the next day you'll be in your country. They will deport you. They will deport you, definitely. So, Bannayuganda abali mu diaspora, nabo bali agadde okuba nga balina eddembe eryo. Ky'obola kati bazuukufu mu njogerenyana nalige nti bazuukufu. So conventions zino zigendereddwa ziyamba okuzuukusa Bannayuganda abali eyo okwenyigira mu bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe, and a huge number of them they have now awake. They are following what is happening here and they are eagerly waiting the status to change here. They want to come back here. Some actually they went in exile due to persecutions of Mr. Museveni. They ran away. They are not there just because they want, but they ran away from here. They are only waiting. Abamu ku bakansala abammwe abawerera omuwendo n'oguwerera ddala ogusukka mu 2 abaali badde batukiikirira badduka bali Canada. Gwenga omukulembeze olowooza ekikolwa kino kiraga leadership ennungi era ekibiina kyammwe ekyavaamu bakansalazi bano tetukirabangako kubanga kivaayo okubakondeminga ate nga bafuna omusaala gw'omuwi w'omusolo. Kakati ku ensonga ziri 2. Waliwo abagenda nga bagenda lwa kubonyaabonyezebwa gavumenti, naye waliwo abagenda nga tebalina mutima gwa bukulembeze. Much as bali ba member ba NUP, but in circumstances where NUP emerged mu biseera bye yajjiramu, I'm one of those people who do not think that NUP had enough time to scrutinize and come out with true members who had NUP at heart. Okay. So most of the people waliwo abajja n'ebigendererwa byabwe ebirala that I want to take this position and I achieve B. I want to achieve this, then I achieve this. So like they bakikozesa nga step okusobola okutuuka ku bigendererwa byabwe. But ffe ekyo tekitumalamu maanyi. Now we have lived otunula akalulu ka 2021, we are almost 4 years away from it. The party has had enough time. They have had enough time to study the candidates. And the president has akyogerako emirundi mingi, whenever I could see him, whenever people are joining NUP, he could tell them, here you are welcome, but you are not coming here with your ranks, with your, like, ebitiibwa byo badde nabyo wano tojja nabyo kubanga wano zenga member waki
owa bulijjo ozenga member owa bulijjo so toze na bitiibwa byo kubanga naga nti naffe twayiga okusinza ku kya happening achi last time. Remember people like Abedi Bwanika, they joined the party when they also have their own party as presidents. Even though ntino bali alimu omwanga ye party yagikulira ate yaki naye wotunu ya enkolagana ye ne NUP tebadde nungi so atinga ye muntu padde go yawa card ki kulonda okuwedde so ekyo abagenda kyatukola bubi nnyo especially kyakola bubi nnyo abalonzi naye tuyinza abalonzi nti batusaasire kubanga abantu bangi bajja mu NUP nga bazina ebigendererwa byabwe kyendowooza nti kigenda kuddamu kubeerawo ku mulundi guno awo nno ekyo kitutwalira ddala ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero gwa weevu kubanga weevu ya 2021 ye tuleetera abo abakulembeze bogamba nti abamu tebalina leadership at heart bali baagala kukikozesa kufuna byabwe so kakati olowooza weevu eyamba ki mu byobufuzi kakati eki nze sikkiriza nti okulondebwa kw'abakulembeze abalondebwa mu 2021 sikkiriza nti yali entirely wave nzikiriza nti it was a reflection of people's feelings or people's sufferings in the community kubanga wotunulira trend ezeeriwo mu 2016 abantu bangi naddala abakesisi wano mu Kampala abantu bangi balonda Dr. Kiza Besigye n'aba FDC. Twalina weevu ya FDC. Waliwo okulondebwa kw'abakulembeze ba FDC. Naye wotunuulira mu 2021 era aba NUP out of 44 councillors I think 41 were NUP members. So nze kindaga nti abantu saagala kusikakakanya mbeera gye bayitamu kugaa nti just eyo weevu yali weevu kubanga batugamba gwe buli wolaba ambulera tiking si buli wolaba ambulera si yali slogan kubanga era mwalimu n'abatali ba NUP abakola ki abayitamu so singa yali entirely weevu ekikulondebwa ekyaliwo mu mbeera bwetyo nze kyandaga ekintu kimu nti people they had hope because they had hope muki bayina essuubi mu bantu balaba nti especially mu Robert Kyagulanyi mu bantu bebalonda baba balinamu essuubi ate kyali kiri reflecting embeera abantu gye bakola ki gye balimu so ate sirowooza nti kigenda kukyuka kubanga sirabawo gavumenti nnyo kyekoze kiyinza ogaa nti nedda kati abantu bagenda kukola ki kuddayo balonde NRM I mean when you go out here immediately you have a reason why to hate this government ebintu tebitambula bulungi so ne wotuna obululukiza Dr. Kiza Besigye bwe yafuna mu 2016 ne President Kyagulanyi bwe yafunye mu 2021 olaba nga omwendo gugenda gukola ki gweyongera meaning nti abantu embeera zaabwe zibasindiikiriza okukwagala enkyukakyuka abantu bangi baagala nkyukakyuka kyova olaba balonda nga bwe balina okulonda so saagala gamba nti okunyigirizibwa kwabwe kwe bayitamu nti kati balonda bulonzi nti buli wolaba umbrella they really desired this change kyobola balonda nga bwe balonda bw'otunulira qualities y'abakulembeze be tuyina mu bifo ebyenjawulo okuviira ddala ku ba honorable members abali mu parliament kukkira ddala ku ba councillors LC5 LC3 olowooza yeyo quality y'abakulembeze be twetaaga ffe nga bannayuganda ekyamazima yo si ye quality entuufu naye once a government suffocates all other means of living, the community or the society will turn and desire to join politics. Okay. Once all means are suffocated, Nabadavuba, because Uganda is one of the countries where being a politician is the most paying job. In other countries, trading unions, they are more powerful than politicians. But here, you'll find a doctor who have been in a university for 5 years or more, but yearning to meet a minister of senior 6 or without even senior 6 to table his
petition, you know. Yeah, true. It shouldn't be like that. Ekyo kireeteddwa gavumenti okubanga essira n'omuwendo gw'ensimbi gwe batadde mu byobufuzi muyitirivu nti kati abantu bagezezzaako. People, they have tried all other means and they have failed. That's why they have decided to come into politics. However, their quality si ennungi eyalibadde ddala ddala nga be bakulembeza abakola ki abasaana okubeera mu ggwanga. Naye ekyo kivudde ku gavumenti kubanga ebintu ebirala, even someone eyalibadde wali ng'ayokya byuma, eyalibadde mu kyalo ng'alima emmwanyi ze, eyalibadde nga muvubi, agaana edda ngezezzaako okuvuba kikoze eki kigaanye. Kati wano amagezi kwenyigira ku bwa kansala ekitali kibi, naye kansala yalibadde ng'osobola, you could have the capacity to think on behalf of your people. Naye kati ate abantu be balibadde olowooleza oba be walibadde ogenda okwebuuzaako ate bwe babanga be basazeewo ate bakole kibajje mu byobufuzi, ekyo nno tekiba kirungi. Naye ekyo gavumenti erina okukola ki? Erina okubanga ekitereeza. Erina okubanga ekitereeza. Tolowooza nti buvunaanyizibwa bwa parties zino abantu bano mwe bava okubanga babasunsula okulaba ani mutuufu asaanidde okuweebwa kaadi. Tekisina kindi abamu bajja nga independent naye abasinga balina kaadi z'ebibiina. Tolowooza nti buvunaanyizibwa bwa parties zammwe ze mubeeramu kugeza nga NUP okubanga esunsula abantu bano beewa kaadi. Kakati Farida, nja kuwa example emu. When you have your children, those are your children. Yes. Regardless of their quality or their understanding of things, those are your children. When you're looking for a hair, omusika, newe bakugaa nti wali mwe neighbor waliwo omwana dokita amagezi gamwesera, tosobola kukola ki? Kugamba nti amundeetera oyo. So political parties are in Uganda. And the people who are in those political parties, they are those who are Ugandan. Party, weeronda muntu ono yasaanidde. Yabasokulumye mu ba members. Yabaaliwo. Kakati party teyina genda Kenya. Tejja genda Kenya egambe nti muleete Eric Omondi nti kati alayika yajja okukola ki? Okusobola okukiikirira. Ate n'ekirala abantu balonda kubanga party ezo zilonda abakulembeze okusinziira ku ddoboozi ly'abantu ku ground kimatalinga abantu bayinza gaffe twagala ono. I mean, we've seen lawyers standing abantu ne balonda farmers. Okubeera omulimi si kibi naye ngezaga nti ne balonda abakola ki gwe bategeera. Kakati NUP tesobola nti kati ffe tugenda salirawo abantu ono ki gwe tulaba asaanidde. Nedda. When NUP is selecting leaders, it's not selecting leaders on ministerial posts nti yetudde wali nerowooza naye kakati tusazeewo gundi. Nedda. Eronda abakulembeze okusinziira ku bantu kye bakoze eki kye bagigambye. NUP party y'abantu era ejja kulonda abakulembeze okusinziira abantu kye bakoze eki kye bagigambye. Nti ffe twagala ono. Because the repercussion of deciding for a people, you will bring someone bamugane balonde omuki omulala. So tosobola kusalirawo bantu in Uganda especially. Naye era ng'omukulembeze aliko waggulu osobola okutunuulira n'ogamba nti yaddoona abantu gwe baagala tajja kukola kintu kituufu. N'obawo omuntu gw'olowooza nti yajja okukola ekintu ekirungi. Well, but in NUP we believe in the power of the people. We believe in democracy. Okay. And even in our constitution, Article 1 says, the power belongs to the people. And they shall exercise it through their leaders whom they have democratically voted. So, saaliwadde magezi kibiina ky'ebyobufuzi kyonna kutandika kusalirawo bantu. Okitegeera. Twalirese abantu ne bakola ki? Ne basalirawo omuntu gwe baagala asobola okusolovinga ebizibu byabwe. So, about the quality, asolobanga si mulungi naye ate nga gwe bategeera. I mean, we've seen people whom we thought they were intelligent. We've seen them
stealing people's money. Sagala kutandika wano kubamenya amanya, but we've seen people abambadde amatayi nga nze, some are lawyers, but they have involved themselves in illicit activities. Nebabba esente z'omuntu, abantu bonna balinamu essuubi nakola wati naayita eno nabbe. Nosobola okumenyayo amanya bw'ogamba nti babba. Kuba obogerera mu pululu ekitegeeza bangi. Mmenyayo ko babiri basatu. There are many. But you can mention a few. Naye wano tulabye nga recently twabadde ne March to Parliament activity, that protests. Naye bw'otunuulira bonna abantu betulumiriza okuba nga beenyigidde mu bulankanya ensimbi z'omusolo okuzoonoona. I mean, these are the people who are looking smart. Bituuza nti abamu bamanyi n'amateeka, naye nga oli akugamba nti yagenda e Kenya n'amala olunaku lumu n'aspendinga 500 million. I mean, do we have a Uganda charity organization in Kenya nti ezo sente zijje yali azitutte? Nedda. Naye omuntu ye mu kutegeera kwe n'endabika ye omuntu gumaloza nti kati ono omuntu mukulu katumwesige n'agamba nti ate yabadde Kenya on a same day n'aspendinga 480 million e Kenya and on a very day n'aspending e Tanzania. Can it happen? But these are the people bolooza nti bayivu. I mean, baweebwa ekitiibwa. Naye nga ne Tanzania gye yagamba teyagendayo, naye nga yenyigira mukola ki? Mukulankanya ensimbi. So kakati ebintu ng'ebyo biba nga bihappeninga, abantu baggwamu essuubi naga nedda abayivu bakoze eki? Batuyisizaawo byekimala, kati katusindikeyo atufaanana. Katusindikeyo atufaanana. Ekyo kye kibaawo. Kati bw'osindika abafaanana oba toli kuttattana mu mutindo gw'abakulembeze be tuba tulina okubeera nabo? Omutindo guba guttattanye, naye omuntu wa wansi tafa nnyo ku mutindo ng'asindika omubaka. Kyogamba mbu abafaanana ye talibba? Tafa nnyo ku muntu mutindo. Basindika omuntu bo gwe balaba nti yalimu trust. Trust yaabwe. Bo kye basinziirako. Tebagenda kusinziira nti onodda ono yasoma amateeka alina diguli bweziti, nedda. Bo basinziira ku muntu gwe balowooza nti ono gwe tulinamu trust era gwe basindika. Kati watuuka eyo n'akola ebirala asobola okukola ebibi ye nga ye. Ffe tusobola nti omutindo gwe mubi naye abantu gwe baba basindise. And I mean, we are in democracy. Tosobola kulagira abantu nti ono gwe musindise mubi muzzeeyo. Is there a democracy in Uganda? I don't want to call it democracy. You know, the true meaning of democracy mu Uganda taliiwo. Taliiwo much as, because democracy is patent nti omuntu akkirizibwa okukola ebintu bye byonna nga bw'alina okukola ki? Okubikola. For example, omuntu obanga ogamba nti tuli mu democracy ate kubanga akkirizibwa ogenda ku TV n'ayogera kyayagala okukola ki? Okwogera. N'abeera assured n'abeewo ne bateeraliikira nti leero kayogedde kino tajja kudda. Naye tulabye omulala ekirala omuntu ate kubanga alina eddembe okugenda ku TV n'ayagala kyonna kyayogera. Naye tulabye TV nyingi, Farida, I think guli munamawulire badde ofollowing. Bannabyabufuzi bangi bagaaniddwa ogenda ku zi radio. So many times President Robert Kyagulanyi has been in different areas of Uganda. RDC n'akwese munagaya otajja kwogera. And I mean, these media stations never kati munange onatusonyiwa, you had paid for a time, but we cannot host you here. There are orders from above. So kakati okitegeera. Recently tubadde ne radio ya Ssaabasajja CBS. Emaze almost how many years nga teyina ki? Nga teyina license. They have just given them, I think, this very month. Naye babaddewo nga tebalina license. Kyovula, however, no wonder nti ebiseera ebibadde tebasobola kukyaza muntu ayogera bintu bimu. Okitegeera. Nga tebasobola mukyaza kubanga tebalina license. Oyogera process yaabwe obwako kyoyogera ne baga kati tubadde tunatobawo license kati tukoze eki. Tugyongeddeyo emyaka 5. Kakati you democracy. Democracy ateekwa okubanga omuntu ayogera kyayagala okwogera, afuna kyalina okufuna, ng'asalawo nga takakiddwa, nga teyeeraliikiridde biki ebigenda okuvaamu.
Ni kati nze mbeera wano nga njogera ku TV naye nosa maama ono osanga yakutideko aka message mwana wange ebintu ebyo byoyogera okitegeera n'omugabo gwe maama guma bino tulina okubyogera kubanga bye bigenda maaso mu ggwanga lyaffe naye nga ye yeraliikiridde kaakati otusamuga nti democracy wali wano buli muntu ayogera kyayagala okwogera nedda tulabye abantu bangi basibiddwa mu makomera kwogera oli n'avaayo n'agamba nti bannange okusinziira palamenti byekola si bituufu mwonoona ssente z'omuwa omusolo n'asibira eruzira kakati that is not democracy. Okay, tugenda kubanga ate tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo nja kubanga mpita ayitako mu comments zammwe omulamwa gwaffe gukyagendera ddala mu maaso olowooza munnaye weevu yankizo nnyo mu byobufuzi naddala nti tuyingira 2026 era tugenda kubanga twetunuulira nuupu yeeteeseteese etya era etegese etya abantu abo beerowooza nti kati bubanga batandise dda okwesowolayo abaagala kaadi ebateeseteese etya okulaba nti ate tebafaananako ne bali ate beyatusindikira mu 2021 tuwumulamuko katono nnyo tokomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel.
Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukolekayo nnyo mulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri buteleevu nga kubanga mpita ayitako mu comments zammwe nkyalina omukulu Ronald mu studios twogera nsonga za byabufuzi so nno gwe munanga abadde ambuuza mbumbuuliza mukulu Ronald bubbala etyo obwo tebaabugaana nsonga kye yasibya akireewo kivumbi bamusanga ne defense stores abakulu babagamba mulekire okwambala atayazi obuntu obwo obumu naddala ka barret koyambadde olowooza temuli mu kweyitira bakuuma ddembe kujja kubatataganya ng'ate ebimu mwali badde musobola okubyewala ani abuuzizza nja muddamu bwenti nti munange amateeka NUP tetukola bintu kusinziira ku bakuuma ddembe biki bye baagala tukola okusinziira amateeka kigagamba kati abuuzizza ku barret amateeka agafuga defense stores galaga symbols ezinobeera ku defense attires nti newe mba nyambadde suuti yange eno nengenda nenfunayo coat of arm nenjiteeka wano eno coat of arm kabonero katirabira ku nkofiira za UPDF ekooti eno mba ngifudde kyambalo kyaki kya UPDF kati bwotunira enkofiira ya NUP teriiko coat of arm kuba si nti ojja kwefaanaanyiriza amateeka tegaga kwefaanaanyiza amateeka gali specific nti omuntu waalaba enkofiira kati eno enkofiira nayo yali badde nga ya pink n'ogenda n'ogiteekako coat of arm ya UPDF enkofiira eyo ebeefuuse yaki ya UPDF because tubalabye mu mawanga mangi yonna gye bagenda ne bafuna enkofiira za black ne bateekako akabonero kaki ka UPDF ebeefuuse enkofiira ya UPDF so amateeka gali specific tegagamba kwefaanaanyiriza kubanga bagamba nti buli ekyefaanaanyiriza UPDF eyina enkofiira zayo myufu eyina eza green eyina eza black eyina enkofiira nyingi n'ebyambalo bingi waliwo abalina amasuuti aga bbulu waliwo kubanga bwotera obala ku mikolo gya gavumenti waliwo amasuuti aga bbulu waliwo aga green n'amalala naye ekigafuula okuba nti ga UPDF bwe bubonero obwokukola ki obuteekebwako so kati kutandika okukwata abantu bambadde berets this is politics and it's unlawful actually kooti yavaayo n'egamba nti omulamuzi bamuyita Boniface yavaayo n'agamba nti poliisi ekyo kyekola okukwata abantu abambadde ebintu nemalaga bakasuka mu zi drones nebatwala mu makomera kintu ekyo kimenya amateeka naye lwakubanga tuli mu ggwanga nga Mwami Museveni yetteeka nga kyayogedde ly'etteeka so yensonga lwaki tulivinga mu bulamu bwe tulivinga n'osanga tuyambadde enkofiira bakutte bakkaso eruzira bagambye nti kati for example nga Kireewo Kivumbi bamusanga n'ennyota bwe bagamba naye n'ekifaananyi nti basanga mu nnyumba y'ekifaananyi ng'oli this portrait
portrait nti oli yakubye ekifaananyi nga mutaddeko nga general. So is that a defense attire? Nti buli ekifaananyi ky'okubye omuntu nti kati oli ankubye mu kifaananyi andeetedde nti this is a defense attire. N'anteekako ekyambalo nti kati eba efuuse defense what? Nti eba efuuse defense store nedda. Naye bino babikola lwa nsonga za byabufuzi. Just bakozesebwa ekibiina ekiri mu buyinza. And bw'otunula history wa Uganda, such things used to happen. So history is just repeating itself. I want to think nti fools are repeating their history. So that language is demeaning. But kyekituufu kubanga omuntu wabanga walaba ekintu ekyaliwo n'olaba ne repercussions ezaavaamu ate gwe n'okiddamu. But we say history repeats itself. No, because history is not repeating itself. It is the people who repeat the other history. So when you repeat something that was nuisance. Atutunuulira okweteekerateekera 2026 kati buli kibiina kiri mu kubanga ate kigezaako okubanga kizimba abantu baakyo abagenda okujjaaka mu 2026 elections. NUP yo nga yo eteeseteese etya mmwe abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo naddala mu kalulu akajja? We tulwadde mukumulako mbadde nkugamba nti NUP yatandikawo leadership school. Yes. Okutandikawo leadership school si just kuba nti NUP yali yabuliddwa ebyokukola nedda. Yateekawo essomero libangula abakulembeze kubanga njagala okujjukizaako nti edda we twasomera wenabeera mu senior 2 wano waabeerangawo kye bayitanga political education mu Uganda. It's no longer existing. Government yamugjawo. Naye lwaki bamugjawo nti General Museveni yakitegeera nti bano abantu b'ensomesa okukola ebyobufuzi mbasomesa kukola byabufuzi. Bweva mala bisoma bagenda kukola ki? Era bagenda kukola byabufuzi. So n'amugjawo. Kakati ate ffe NUP twagala abavubuka abasomeseddwa okujja mu byobufuzi nga bamanyi ki ekyokukola. Bajje nga bakimanyi nti bazze kuweereza bantu. Bajje nga bakimanyi nti eggwanga lyabwe libakwatako obutereevu okukola ekyo ekituufu. Tibalina okukola ekyo ekituufu so si kujja lwa bigendererwa byabwe ng'abantu. So ensonga lwaki NUP yatandikawo essomero eyo era likoze omulimu mulungi nti omuntu we yayingirira mu ssomero twakabeerawo emyezi si mingi egiyise naye wootunira kati abantu endowooza yaabwe mu ssomero eryo ekyukidde ddala. Bamanyi nti fine nzize mu byobufuzi nzize naye nzize kuweereza abantu. Bamanyi eggwanga lyabwe gye livudde wa we liri nawe we lyagala okukola ki? Okugenda. So ekyo kiyambako omukulembeze wajja nga amanyi eggwanga wa gye livudde wa we liri nawa we lirina okubeera. Newankubadde nga si we liri naye wa we lyalibadde nawa we lyagala okugenda. So kiyambako n'ajja nga ateekeddwa bulungi. Kakati mu ssomero lino babasunsula batya oba babasomeseza wamu? Babasunsula bakansalazi ne basomera bawoka abeegwanyiza oba mwenna babagatta wamu mukola? Kakati sinze mwogezi w'essomero naye kanjogereko ku you are a leader of NUP so nze kubuuliza mu kiti ekyo. Kanjogereko essomero lyo lirimu emitendera 3 waliwo betuyita abantu ba bulijjo waliwo betuyita ba professionals. Professionals be baba ntuuseko mu senior 6 ne oba university betuyita ba professionals. Then mulimu category endala eyaba elected leaders ba councillors MPs n'abalala. So liyambye nnyo okuddamu okola ky'okusomesa okubangula abakulembeze kubanga bagambye nti political education General Museveni yamugjawo ne mukyala we bamugjawo. Bo babenga be bamanyi ebyobufuzi leero n'emirembe egirijja. So kiyambye nnyo okuzimba abakulembeze abanejja era I'm optimistic nti mu 2026 the quality of the leaders that will emerge it will be totally different. Especially in NUP. Tomanyi birala ebifa ebibiina byasimanyi naye NUP leaders will be totally different. It will not be the same like how it used to be.
Okay, nja kubanga ate nzira ku nsonga z'abavubuka oyogeddeko waneeno ku march to parliament abavubuka be baorganizinga march eno kati kusinziira ku gwe njagala osooke okusobola okubanga ate ogiweeyinga was it a successful march oba kyabulamu era bweba yali successful biki gwe byotiikinga byolaba nti byagireetera okubeera successful? Ekisookera ddala I'm very lucky that I was among the people who participated in Were you arrested also? Well, I didn't. Oba oli kuomu kubatiitiza abadduka? No. Oba gwe tewagenda kubako? Nagenda, but when you have a chance not to be arrested, you don't insist that. The mission was not entirely to be arrested. But for us, we saw whoever went was arrested. No, not all of them, because so many people actually participated and they were not arrested. Okay. But even the meaning of march to parliament, it was not that all of us we should end in Luzira. Otherwise, if we wanted to end in Luzira, we would have marched to Luzira. But we were marching against parliament. To me, I can consider it a success. Why? For the first time in Uganda's history, we had a peaceful protest. You are saying for the first time? For the first time. When you look at those march against parliament, tewaliwo mukazi wa nyanya atunda nyanya kukuba ayinza kugamba nti these people who participated in the march to parliament, they have stepped in my tomatoes. Kakati gwe tewali wayinza kugamba, tewali wa police ayinza kugamba nti baba Uganda osoma mutonomu bwe kiri abantu bazinga bekalakasa naye nga bali nyamunyanya z'abantu nga amaduka gaggalwa nga police kuba tear gas. Farida, I think category mnamawuli osobola okunjira nti tewaliwo tear gas yakuba wantu wonna. Yes, there was no tear gas, but we have seen other demonstrations that are happening at Awera. Leave alone this General Museveni's march to Kololo, who is marching against who is marching against parliament. That is not what I'm talking about. Now ekintu nga government si ekoze eki. Si ekitegese nga tekyenyigiddemu, because we do not expect tear gas where General Museveni is having leisure of touring the city that he is marching against corruption. Now ekintu nga kitegekeddwa abantu abalala who are not government workers. First time abantu bagenda ne balaga obutali bumativu peacefully. There was no tear gas anyway. That was a success to me, and it sent a message to other people out there. Abali balowooza nti kati okwekalakasa police egenda kujja wano ekuba abantu emboko. Fine, emboko zaalimu naye tewaliwo omuntu yagala dduka ali n'adduka nti. There was no tear gas because there were no crowds. Tewali crowds za kudispersing. Crowds zaali baddewo. Police yali teyina justification ekuba tear gas. N'ekirala police yali temanyi bantu bano wa we basinziira. I mean, Kiza Besigye Dr. Kiza Besigye yavangayo omu yekka bw'ati aba atuuka wali kalero talina n'amugoberera tear gas n'atandika. Because they know what he can do. So, for us, we were moving to parliament, we were marching to parliament, but peacefully. We did not ask anyone that close your shop. We did not attack the police, even though police attacked us, but we were totally peacefully. So that was a success. To me, it was a success. Even next time, because I don't think now we have stopped. Again, we will, because what we are protesting against still exists. Ekyali kituwekalakasa kikyakola ki? Kikyaliwo. Parliament ekyaliibulamu esente z'omusolo. Kati they have now used 5 billion okugitwala nti egende ng'etuulako mu bifo bya Uganda eby'enjawulo. 5 billion. Naye nga ku parish development model oli mu kusindikayo 17 million ku parish. 5 billion is part of the parliamentary budget. So no, it's not, because bigenda maaso ene walala, it is not their business. You know, it may be part because parliament has that authority. Basobola okusalawo bonga basazeewo n'akatukozesa zino ssente ku kino. Naye bwe batazikozesa ekitongole kya gavumenti kyonna bwe kitakozesa ssente ne zisigalawo ziddayo mu ki? Mu nsawo ya mu ggwanika ly'eggwanga. So kakati if we have a building eri awo twagiteekaleekawo nti ababaka ba parliament batuule wano, why would you take them in Gulu? Then if you take them to Gulu to waste 5 billion, why did Gulu people voted for their representative to come to parliament?
we are not voting these representatives to come in Busujju to parliament to representing Busujju. We are voting them to represent them to parliament in Kampala. We are sending him. That's why we are saying that we are sending representatives. Nego government kati olokuba you want to be proud in nze later parliament mu West Nile soka 5 billion. Mr. Ronald, okimanyi nti ekiteeso ekyokubanga parliament etuula mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga kyayisibwa ku floor of parliament? Era ababaka bammwe ne bagamba nti tukiikiriza, we agree? No, ababaka baffe togamba abaffe, gamba ababaka ba parliament, aba NRM. Because we have a challenge, and actually it is a very big challenge nti omwendo gw'ababaka ba NRM gukyali munene mu parliament. It's the fact nti basobola okuyisa ekintu kyonna nga babachanga jje n'Omuseveni wabakoze eki akyagadde naye aba NUP n'ebibiina ebirala abamu they were not part of that. Parliament yasalawo tusologa nti collective responsibility naye aba abakanga but also to inform you sobola atwala byelopo ng'agamba no, as NUP we will not participate in that. As a leader of opposition, my members of parliament, we are not going to participate in that. What impact will it bring to the struggle or to the people of Uganda? Single bagana okugenda participating at more sittings ezigenda okubanga zigenda maaso beginning batandika ku 29th with Gulu. China impact yona je kiyinza oleeta singa opposition teyeta ba singa ba boycotting. Well, when opposition is doing most of the things, we are not saying that it shouldn't be. But basically we are sending a message to Ugandans that it is not right. That what is being done, it is wrong. Obusiramu bugamba olabe ekintu nga kibi kyogereko. Oba tosodde kyogerako oba olina obusobozi kijjeewo oba tosobola kijjawo kikyawe okitegeera. So ffe wetulaba ekikolebwa nga kibi tukyogerako era bwe tukoma mu kyogerako ntitutakyetabaamu. So bannayuganda tubasindikira obubaka nti ebyo ebikolebwa bikyamu era tetukkiriziganya nabyo. I mean, Farida, let's just imagine nti olwaleero ba Ministry of Health eri mugamba teyina ssente zaba ayalinga ba interns. Zasula ba interns okubanga babateeka mu malwaliro. Egamba ssente tekola ki? Teziriiwo. Yes. At the same time, why would a parliament cost 5 billions? Ninge ina ni parliament wetuula. You mean when they sit in parliament and they talk about things that is happening in Bukedea, will not be passed? It will be. But a budget year parliament, I want to just tell the people of Uganda that bw'obeera ne budget mubeera mu by'olina okukola in that whole budget. So budget year parliament this year 2024-2025 having rotational parliamentary sittings is part of it. Era kyayisibwa ku floor of parliament n'ababaka bammwe nga weebali kubanga singa tebakkiriziganya nakyo from that very day balivuddeyo ne bategeeza bannayuganda parliament esaba bilioni 5 kubanga egenda ku rotating mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga, but they kept quiet. Kati twebuuza lwaki bavaayo saawa eno ng'ate ku luli baasirika tugambe nti tebatuula mu parliament, so ebintu ebimu bye bayitako. Farida, sometimes we do things because of the current circumstances. Eziba ziriwo. Exactly. Ekituufu ebyenfuna bya Uganda essaawa zino si birungi. Ne gavumenti ekimanyi. Yeah. We all know. We all know. Yensonga lwaki olwaleero Gen. Museveni yasazeewo nti agatte ebitundu electoral areas mu Kampala kubanga alaba omuwendo gw'abakiise mu kesisi mungi n'ebitundu ebirala gye yazigasse. Agamba tewali ssente zibasasula. Tewali ssente. But webanga tewali ssente ng'aba intern doctors oganya oba deploying ogamba toyina ssente. At the same time, why would you waste these 5 billion? Ziteke ku intern abaana bagende bafune gye bakola ki? Bafune that knowledge they need nga ayalingiddwa mu malwaliro ago. Ziteke yo parliament ekizimbe weekiri. This is our building. We are not renting the parliament of Uganda. Nti kati zino ennaku ze tutagenda kubeerawo so landlord agenda sala ku
ku rent. This is our building. And if members of parliament will sit there, whatever they will debate about, it will reflect their areas. Bajja kuteeseza ebitundu byabwe nga batuddeawo. Why would we take it to Okedeya? Why would we take it to Mbalala? Why would we take it to Busoga? This is wastage of public resources. It shouldn't be like that. Tunulira, before you do something, like economically, think about what you have to do. Ebitali important. Leave them. Naye at same time ng'eggwanga ligamba terina ssente, tuli mu kwewola, abazungu banabo baganya tuwola. Government eno yeewoze ku buli muntu. Ne ku bantu bakino. Ne kati munaatera falira kubeera maama wanaatera kugamba nti mwana wange twabadde n'akabiina akafe ne government yazze ssente n'ezeewola. Okitegeera. Tusente twaziwoze government era omulundi guno sigenda kufuna. Yeewoze kuba banks zeebwe, yeewoze mu IMF, yeewoze kuba agents okuva China, yeewoze ku even banka za wano ezeewozeeko. To the extent kati otuuka ogenda mu banka nega nti amagoba gali waggulu kubanga you're competing with the government. Government gy'o competinga nayo ate yejja n'ekuggyako omusolo okusobola okusasula ly'ebbanja lyeyeewoze naawe gy'ogenda okwewola. You understand? So kati government yeewoze buli wamu enaatera kutandika kwewola ku bantu sekinoomu. Museveni alange ku radio nti obasobola tuwolayo ensimbi mujje wano nze mbasisinkana. Basobola okwewolako abamanyi. Nkugegala anaatera kwewola mu bunniigina bw'emukono, bunniigina bw'ebusujju, era amuwaliri nti mama wange ekibiina kyalimu kera ku makya ne baga nti asente munnaye togenda kufuna twaziwoze government. Because government eraga nti terina ssente. Bw'obanga ogamba nti tolina ssente, are you behaving like how the way you behave, does it reflect that you don't have money? It doesn't. Government is wasting a lot of resources. Luli Museveni yagoba budget nti nedda sene mwaziteeka gye zitalina kugenda kati muzikyuse muziteeke eno. Meaning nti eggwanga terina ssente lisobola kukola activities ki zonna. At the same time, why would you leave the building of the parliament and go and waste 5 billion somewhere? It doesn't make sense. Kusinziira ku mbeera eriwo nti tewali mirimu, abavubuka, obwavu buyitirivu, gwe solution ki gy'oyinza okugamba nti yeyinza otujja mu mbeera eno gye tuli mu ssaawa eno naddala abavubuka? Nga President Museveni nga yakyali president. I don't think there is a solution. There is no solution. Abavubuka balina kwesiba 3 kuba kati n'ebbiri tezikyamala. Abavubuka balina kwesiba 3 kubanga otunira priorities za government zeteekako ssente. I don't think nti nno balina enteekateeka eno nga muyinza okujja abavubuka mu bwavu. We just have to put in all our energy okulanga government eno ekyuka. Otherwise, yo nga yo tekyasobola kiyinza kukola, tekyalina kiyinza kukola kuyamba abavubuka. There is nothing. Because it is, afraid I will tell you, it is this same government where you hear President Museveni calling investors, come, Uganda is peaceful, come and invest here. Yes. In the next month, you will hear an investor bamubye billion lunana. In a same time, no lanti oku invest ogenda okumuwa ettaka gy'alina okukola investment. Baminisita bamuliddeko ssente. Bamulyako ez'okukola ki? Okumuwa ettaka eryo, connection fee. Here in Uganda, an investor to meet the president, he has to pay some money. Yeah, true. But this is the same government that we are thinking nti egenda kukola ki? Kuteerawo abavubuka emirimu. Singa investor oyo yajja n'essente ze tugeze alese $500 million. Naawe bw'omukisa, naawe bw'ettaka, n'agenda n'akola investment. Naawe abavubuka emirimu mu bulambulukufu. But tekisoboka kolebwa, tekikolebwa. Okuva nga yakatuuka ku airport amulaga minisita ayagala musasula. Minisita yennyini omutwale wa president alina musasula. Secondly, why would an investor to come here has to meet the president? For what? Ministry of Investment. We have Ministry of Investment, we have Investment Authority, we have Ministry of Trade. I mean, we have all ministries. An investor would have come here, na gende wa minister namulaga nti what I want to invest into this. Here the land. And this is the steps you have to take. And these are the rules and regulations. It should be like that. Not
intelligent buli investor jawano he has to meet the president. For what? Okitegeera. Naye government webanga tesobola kuteekawo nteekateeka bwetyo. The problem nti General Museveni alowooza nti he's the alpha and omega, everything must be connected to him. So when you fear people, even the people you have put in positions, you do not give them power to do certain things. This is what happens. Nti kati ne minister takyalina kyayinza kukola okujjako nga yeebuuziza ku president. And remember, these people, when they are swearing in to advise who? The president. But they cannot do anything without consulting him. So that kind of setting, that kind of system, it can not help the youth. Nakulwa Monday was National Youth Day. Awera omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri abavubuka n'abagamba naye temulina kutambula against corruption okubanga corruption aggwawo era n'abakubiriza nti bwe muba mulina kyemwemulugunyaako mukiteeke mu buwandiike ajja chief receiving bulungi nnyo abeereko kyabaddamu ekiyinza okubayamba. Do you think enkola eyo giye gyalaba nti yeyinza okubakolera mmwe ng'abavubuka? Kusinzira yenga president wala bebintu. It's unfortunate that the president is dead for current affairs. I mean, tamanyi kigenda maaso. He's far away from what is happening in Uganda right now. Kubanga, so many people they have written about corruption. I don't even know whether President Museveni reads newspapers. Yeah, he reads. I'm not sure, because so many people have written on corruption. Even one day, IGG, she said we should audit lifestyle. What was the response of the president? That he goes slow onto these people, because when you go into, these are my people, when you go into lifestyle audit, they will take this money and invest them outside the country. Naye, Farida, me and you, we know that this country, there is a law. If you're going outside, or if you're sending money outside, government should know how much you're sending and for what. And for what purpose. Yes. So, kakati omukulembeze wabanga avayo n'agamba nti when you ask them, they will take this money and invest it somewhere. Then, gino emitendera gitibwamu okutwala sindika sente gigenda bagiriruddawo. Because amanyi nti bajja ginafuya bayitewo. Because he knows very good. So if you're a leader and you know that these people, they are about to steal the money, your primary role is to safeguard the process. Kati goga nti bajja zibba, then go wateekawo okuuma sente zobutatambula agenda kubaliruddawo. That means the system, you know very well that your own system is corrupt. That even if you set the rules and regulations, but still people will be able to steal the money. There is a law. Recently, nalaba URA engi gamba basuubuzi banga basuubula Dubai baali bangamba nti okimanyi nti kati baataddewo nti okufuluma ne million 3 you have to inform the government. URA. You cannot just carry your 30 million n'ofuma n'ogamba ngenze Dubai kusuubula. Tekikyasoboka. You have to report to your NT, I'm getting out with 30 million. Era ngenda kukola kintu. Era ngenda zikozesa kino na kino. But why are they carrying cash? No, because Frida, me and you, we know. Mu Uganda mulimu abantu million nga 5. Yes. Statistics ziraga nti abalina accounts bali 2 million. Sinti no tebagala ziggulawo, but people do not trust banks. Here. You are actually saying, yes, they are here. They keep their money ne batuko okwagala okusuubula ne balinnya ennyonyi ne bagala ne basuubula. They are here in this economy. That is sad. It's sad because the system, that is how it is. People do not trust this system. Sibo bera ku mikutu olaba banka yabbye sente zange. Oba olina account okimanyi nti waliwo w'otuuka n'olaba sente zaaliyo n'otuuka n'otunulira eziriyo n'oga okitegeera. Kati abantu abasuubuzi tebakyesiga banks za wano. Era weebali nga basuubula naye nga tebalina ki? Tebalina account. Abeera ne sente ze n'atuuka okwagala okusuubula ekyayina n'akwata obusente bwe n'akola ki? N'alinnya ennyonyi n'agenda 100 million, 80 million, even 200 millions ne bakola ki?
n'azikyusa mu $1 n'akola ki n'agenda n'agula ebintu naye gavumenti yateekawo nti kati 30 million you have to inform the URA nti banaye nfuluma n'essente zange weziti kakati mu economy bwetyo tosobola gamba nti abantu tebakola ki bw'obanga otaddewo nti miliyoni 3 ate lwaki ogamba nti onabbye biliyoni agenda gifulumya ng'agiyisizaawo nandi kati oyo since yabayita abantu be they may not inform URA njawo ampitako ndaba n'ekibuuzo omukyala nakye Unerita agamba ani yagamba aba NUP nti okuvuma n'okuwemula ye struggle ekyo si kituufu njamudamu nti ekyo si kituufu aba NUP si bawemuzi si bavumi that is the brand that NRM has decided to brand it to members omuntu wakwata essimu ye waati n'avuma n'akola ki n'awemula tekitegeeza nti oyo wa NUP kasitabeera ng'ayambadde era actually Farida president azakyogera emirundi mingi n'abakulembeze abalala nti oba olina by'oyagala okwogera gwe ng'omuntu wejjeemu atayaya ggyemu enkofiira yaffe giteeke wali yogera by'oyagala naye lwakubanga nga NUP terina busobozi kugenda kutuuka mu buli kisenge kya muntu agenda nti nedda tulize wano tukujjako enkofiira yaffe by'oyogera byangu byogere ng'oggyeko enkofiira abantu abo bawemula eyo si ndowooza NUP ndowooza yaabwe ng'abantu era njagala kusaba abatulaba nti omuntu wabanga ali ku mutimbagano alina byayogera awemula akola ki eyo ndowooza ki ndowooza ye ng'omuntu kuba omwogezi waffe ye owekitiibwa Joel Senyonyi leader of opposition mumyuka ye Waiswa Mufumbiro no one can tell me nti Waiswa Mufumbiro yazze leero ku TV n'awemula nti oba Lope yazze ku TV n'akola ki n'avuma no singa osanga Lope ng'alina kyayogera ng'avuma oyinza ogamba okay we are touching this to NUP but that is not our thinking. We are not people who are abusers. We are not people who want to demean people in anyhow. But that is politics. Ekibiina ky'obufuzi ekimu kisobola okubrandinga ekirala nti kati abo tuba branding. No, mwe brandinga mwe bennyini by how you carry out your activities and how you argue n'abo be mutakkiriziganya abalina endowooza ezawukana ku zammwe. No, Farida, so many times we've been on TVs. But sirawangayo omukulembeze nti azemu incapacity of speaking for NUP nti ali ku TV avuma omuntu oba awemula. No, we don't. Mainly those arguments are coming from social media. TikTok, WhatsApp. And we cannot rely on TikTok or WhatsApp or Facebook to judge the ideology of the party. We cannot do that. No. If we are going to judge the ideology of the party, we must go through Nera n'omukyala abuuzizza ekiteesa ku party akiteesa ku ba members. Ba members bo bazimba struggle yaabwe nga bagizimbidde kuvuma. Ba members basobola banga bavuma nga balina endowooza zaabwe nga bagambye nti bali ku social media. Social media, everyone is allowed and everyone is entitled for his own opinion on social media. So sirabanga muntu awemula ku social media n'abayo n'agamba nze omwogezi wa NUP kati nze nsazeewo okukola ki kuvuma oba kuwemula. No. People, they speak and they are entitled for their opinions. Wabanga kyayogedde. I would request people nti omuntu waba alina kyayogedde ekyo kimuteekeko ng'omuntu. Gamba nti gundi muwemuzi. So si nti NUP. Naye era we ngamba kato wa NUP. Nedda omuwemuzi. Because Farida, I will tell you one thing. Nti ku kyalo kuyinza obeerako abasiraamu bangi naye nga kuliko akola shiriki. Tekitegeeza nti obusiraamu bukola shiriki. Ekyo wabanga ye Swaibu oba ye Hassan obani aba akikoze ye nga ki ng'omuntu. Era tetusobola kugamba nti ennaku zino abasiraamu bakola shiriki. Nedda. Ensonga ekyokulabirako ekirala abakatuliki bangi ogera n'owulira nti ono ye Franka ono ye gundi alina essabo alina naye tosobola nti awo obukatuliki kati bwadda mu busamize. Nedda. Bwe tuba twagala ebifa mu bukatuliki tubuuza oyo
omutuufu avunaanyizibwa. Okay, njagala okubanga essaawa zitambula nzirayo ku nsonga ya corruption. You worked against corruption. But does it mean nti corruption yaggwawo mu Uganda? Akyaliwo era n'omukyala gwe mwagamba nti manya speaker must resign. Akyali speaker wa parliament and she has not kugamba nti oba ayina engeri yonna gy'abatiiridde era yalabikako kabaga kamu n'agamba nze still speaker of parliament era kyabuzaayo taamemu okubanga ate ekintu nkivaamu. What is the best way Uganda gye balina okubanga balwana against corruption? Kuba kati we know okugenda ku makubo it is oba weewaddeyo kufana kuwona ngo bujjako era ku makya nga bayiya abawanvu n'abampi ku makubo nga mulangiridde tugenda kubanga ate we peacefully demonstrate. Olowooza waliwo engeri endala yonna bannayuganda gye balina okukozesa okubanga balwanyisaamu obuli bw'enguzi obuli mu Uganda? Farida, I will tell you nti bannayuganda engeri endala zonna bazikoze eki bazigezezzaako. They have written petitions. They have gone to court. I mean, they have even gone to social media to talk about corruption. They're on X. I mean, they have done everything. But corruption is eganye okuvaawo. So, but that does not take away nti balina okusigala nga bakola ki nga balwana. Because corruption, gye balwana nayo corruption system eri corrupt. Okujjawo system, it does not take one day or few hours. It takes time. It's a long process. It takes time, especially when the lead of that system is corrupt. Because as we are talking, if President Museveni was not corrupt, it would have been easy. One of the leaders who are here who are not corrupt, abantu bagamba Idi Amin was not corrupt. And during his regime, there was no corruption here. Because corruption here on Idi Amin's regime, corruption here, it was the most dangerous act to be involved in. You go into corruption, they are saying into olunaku lumu Idi Amin yali bagenda kyaza wanene olukuŋŋaana lwa OU, Organization of African Union. OAU na genda alambula enguudo ezaali zikoleddwa. So yatuukako ekatwe yasamba bw'ati ku chorus ka chorus akamu ne kabuuka mu bbanga n'agamba nti where is this engineer, fantastic engineer who constructed this road? Ne bamulaga n'amukwatako ngalo n'amugamba well done. Bagenda okutambula okumalako oluguudo nga bagamba engineer ali takyalabika waje akoze eki gyalaze nga yayiseemu dda kubanga bamugamba nti ekiddako mu ssaawa ntono ogenda kuba ki ojja kuba mufu. Naye wano mu gavumenti ya Museveni olabira omuntu ng'ali convicted of corruption, si suspected, si nti no bamusuubiriza. He is not a suspect of corruption. He is a convict of corruption. Enkera ne bamugamba nti kati gwakulira supervision ya URA, ekitongole ekikuŋŋaanya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ekyo kikulaga ki? There is no will to fight corruption here. It is not there. Era bannayuganda tugenda kusigala busigazi nga tulwana. Siga nti byawedde nti kati march against parliament kati yawedde nedda. We must keep doing that. I encourage people to actually participate, massively participate in that peacefully, because it's a constitutional right. Constitution ewa abantu eddembe okulaga obutali bumativu bwabwe mu mirembe. So I encourage people, youths, if you hate corruption, keep participating in march against parliament until we will be satisfied that there is no longer corruption in parliament. Then go to another department. We must reach a level until omuntu oba kuwa obukulu, you entirely know that I have come here to serve. Ongambye nti wali part of the people abamarching against corruption. Yakati omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'agamba nti abantu mmwe abaatambula
nga muwolokera parliament mwali funded by imperialists. By imperialists means abazungu. Nabo bataminga believing LGBTQ, about those people who are part of the LGBTQ community. Is it true you guys were funded or kubanga mo machinga to parliament against corruption? Well, I can categorically say I never received any fund from anybody. And I was not involved in this because of someone's opinion or a group of people. I and my colleagues, we came and joined because of what we were seeing in the community. This is our country. I mean, we don't need LGBT community to tell us that things are going wrong in Uganda. No. LGBT community, we are not even sure they are here in Uganda. Our Watu funding, they are not here. We do not need an American government to tell us that there is corruption in your country. We are here, we are citizens of this country, and we see what is happening. Yeah. And we speak, we talk about them. But talking, it seems we are talking against a dead rock. They are not responding. Lero ne muga nti wana ngezi no sente mzibye court negama nti ono yabye sente. Tomorrow you appoint him in a position. Fred, I will tell you, in other governments, when someone is a convict of corruption, he will not even serve anywhere in a government. To the some extent, even in a private sector. Amwanga gamu there even you cannot. Bakusosola because your record. And once someone wants to hire you, he will see your record and say this is a corrupt person. But here, a president is aware that this person has stolen money, but he's hiring somewhere. So we cannot stop what you are doing. Tujasigalanga tuli against this parliament. In any means, corruption, tujasigalanga tujirwanyisa mu ngeri yonna tetugenda kulekerawo. And I encourage people to go on. Go on, fight, because President Museveni... President yaganye. Peacefully, mbakunga peacefully. Peacefully babeere involved mu kulwanyisa buli omuli bw'enguzi. Because President Museveni bujo ye branding himself nga omulwanyisa w'enguzi mu ggwanga lino nti era yasinga obutayagala nguzi, era yasinga okukola ki. Now, era yagamba nti singa your cause was genuine. Yali badde ku front walinga mu walking again. Did we have guns? Did we have stones? Did we have fire? You didn't have a genuine cause. We came with chats complaining against corruption. Why didn't he join? Because ababali emabega. Very become corruption, but it is not the real thing they Fred, I can respond that in this way. If he thinks we are funded, more force behind either European Union, LGBT community, or anybody whom he thinks that he funded us, that is the true friend of Uganda. If he thinks someone funded that activity, that is a true friend of Uganda. Frida, we can tell you this government every year we lose 10 trillion in corruption. 10 trillion in corruption. And I think we are paying 10 trillion every year. Mabanja sasula 18 trillion. 18. So we are losing 10, we are paying 18. So that makes a total of 28 trillion that goes out of Uganda's economy, that is inache zikoze. Singa kati we are not losing that 10 trillion, singa tusasula 28. Ebanja lyali bali likendera. Tusasula 18 netu yonona 10 out of 72 minus 28. That is like something like 40. Like 46 something. Is this sigalao? Chitegeza zetu kozesa. URA bajigamba kunganya 40 trillion. Zebagamba URA kunganye. Kati chitegeza. Kubanga babutubanga tukunganya 40 URA ni wasigalawo 28. Chitegeza singa tetwewola na kwewola. Singa tewali corruption, singa tetwewola. Uganda ina sente zisobola okujiyimiriza. Singa tetwewola. Naye kati why would we blame someone who is funding people who are fighting corruption? Ne kusonga ya corruption yennyini.
omukulembeze wammwe w'ekibiina kyo principal Kyagulanyi Center mu Robert yavaayo ku lunaku olwaddirira nga mugenda ku makubo olunaku lw'enkya n'avaayo leero n'agamba naye we are not the one aba NUPC ffe aba organizing the march to parliament. Don't you think that was one way of demobilizing abaana bali yagadde okuba nga beetaba mu march to parliament? No, that was like this. If president came out n'agamba nti this is organized by NUP. No, he would have kept quiet. Even if. But you remember initially, the propagandist of the regime had started branding this march to parliament as an NUP activity, which was not. What we wanted about participating in a march to parliament, this was a non-partisan thing. It was non-partisan. It was partless, tribeless, and religiously and leaderless. Tewali goyinza gaana oga nti nono yali omukulembeze wakyo oba kyali kya NUP oba kyali kya kibiina kya bufuzi kirala oba kyali kya ggwanga bweriti. No, this was entirely tribeless, leaderless, and partless. So President Okuvayo n'akola statement what? It was giving confidence in other political parties. There is nowhere we said the NRM people they should not join us. We never said that. So this thing was entirely for everybody who was against corruption. So singa twakera ku macha ne tugamba nti no NUP we are organizing march against parliament, that could be an NUP thing. But this was for every Ugandan who wished to. You could have not owned it. Nemutagamba mbu tukiowninze. You could just simply keep quiet. No, President made that statement. You don't say anything about it. In my view, President made that statement in response to what the regime had branded the activity to be. Okay, so he wanted to clear. Because so many times I was on X. He actually wanted to come clean. Yeah, he wanted to come clean that what the regime is saying is not true. Is not true. We are not part of this. It is for Ugandans. So the president disowned it entirely to give it to Ugandans, regardless of their political parties. Because this thing, there are some people from NRM who participated. There are some people from FDC. There are some people from NUP. There are those who do not have a political party. And they participated. So this was a Ugandanese fight, not a political party fight. Okay. Nga tumaliriza njagala obeere n'obugambo bw'ogamba abavubuka abo mu Busujju. eBusujju. eBusujju, sorry. Nkuliza abavubuka b'eBusujju n'abantu bonna abawangalira mu Busujju. Mufeeyo nnyo okugoberera ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe. I mean, lino ggwanga lyammwe temulinayo ggwanga ki ddala. Mufeeyo nnyo ku biki ebikolebwa mu kitundu kyammwe. Busujju, it pains but it's the facts. Nti Busujju ye sub-counting area 100 km from the city or less. Nenga teri luguudo lwa chorus 40 years later. Temulinayo. Nga temuli luguudo lwa chorus 40 years later. Don't we have to blame your leaders? Our because leaders, they are not lobbying for you. Kati nsologama nti omukulembeze wa NUP abadde emyaka nga omubaka wa parliament yakabeerako emyaka 10 but emyaka 5 egyasooka teyali wa NUP. So abaddeko emyaka nga 10. Naye NRM ezibira n'ababaka from Vincent Nyanzi n'abalala. But you cannot tell me nti no otuukeyo eggomba n'oyitamu ekanoni n'oyongerayo eyo ayitayo Kisozi. President Museveni awali faamu y'omukulu. Chorus gyali naye ng'atambulirako ente za mukulu. Naye here 80 km from the city wavaayo ebirime, wavaayo emwanyi, wavaayo ki. There is no chorus. Oyita mu luguudo. Actually, I want to send this warning to UNRA. Bateeka their project signboard ku luguudo from Mitiana to Maanyi, Banda, connecting Ekanoni. Bateekawo project signboard. Emazeewo 20 years.
every time President Museveni wajjeyo n'atandika okugamba nti luno oluguudo tugenda dukola n'asabirako obululu. They just put a project signboard there. Ne babivaako Museveni ajjeyo n'alanga luno oluguudo tugenda dukola emyaka 5 ne gigenda. N'emyaka 5 najja tugenda kukola oluguudo luno emyaka 5 ne gigenda. Twagala kulabula aba UNRA. If temugenda kukola luguudo olwo. Bajewo signboard yabo. We are tired of this nonsense. Abantu b'Ebusujju bakooye. Remove the signboard. Tumanye nti no, we are on our behalf. Tuli kulwaffe. Why would you no misleading abantu, no balimba nti you're going to do something. Ninga in reality you know you are so not. So for 20 years you have a signboard. For 20 years, waliwo akagundi ka UNRA that this road is going to be constructed. How can you do that? No budget neja neita, ne budget neita. So you remove it, just people bamanye nti no, there is no hope for this. So abantu b'Ebusujju njagala bakubiriza mufeeyo nnyo kukumanya biki bye mulina okukolebwa. Otuuka amalwaliro nga temuli ddagala. It pains. Oluguudo lubi, omukazi n'avuga ne bamuvuga akabodaboda okuva ebbanda agenda Mityana oba Maanyi wali eggombola wali eddwaliro asobola okuzaaliramu n'atuuka nga nokko waakooye. This is very painful. Amalwaliro temuli ddagala, abaana basoma bubi, n'otunula essomero lya gavumenti noga oh my god, ngulu oyagala nakkaaba. It pains. 80 kilometers from the city center. There is no services. So okubiriza abalonda balonde aba leaders abasobola okubanga babalobingira. But for eddagala mu malwaliro, it is a general thing. But when in the same case, it's a general thing, but when Parliament is wasting 5 billion, you know? We have to blame our leaders, I think. No, government. We have to blame the government. It is entirely for the government providing services to the people. Actually, government thinks it's a favor to put medicine in a hospital. It's all right that in a hospital there must be a medicine. It is not a favor, but I think... they think it's a favor because when you see someone diverting money that would have been deployed in a hospital to put their medicine, and he's using it for something else, literally, it sends you a message that putting their medicine, it's not a priority. It's not a priority to him. But this is our right. We must find those medicine in hospitals. Our schools, they must be constructed. Our children must be in classes that gives them a good environment for them to study. But up to this, in 21st century, abana bakyasomera wansi w'emiti. Really. It is absurd, it's very, but absurd. It is the reality. Njagala okwebaza abadde ku TikTok TV. Mwebale kubeerako. Nebaze n'abakulembeze management ya TikTok. Farida nawe nkwebaze. Thank you. Nebaze n'abadde ku kamera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsigadde nze munnabusujju Kalema Ronald. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Amina nange wano sigenda kubanga ate nsookawo nkoze n'omukulu Ali ku kamera ate mu control room mbaddemu omukulu Mokose Arnold Anthony. Ngenda kubanga nebaza nnyo mwabatandise naffe okuva wali we twatandikidde ku ssaawa 2 ate paka ne tunzikidde show yaffe ey'olunaku lwaleero ku ssaawa 4. Njagala okubajjukiza nti olunaku lw'enkya tugenda kubeerawo era essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya ate nno ku ssaawa 6 tugenda kubeera ne Dr. Kiza Besigye awo no ku Saturday tubeere ne Snap Talk ate ku Sunday tubeere ne Political Days ku ssaawa 2 ez'ekiro. Mbasaba nnyo program ezo zonna tuzirabe kubanga oyinza okubanga ojja kujjamu kimu 2 ekyokuyiga ekiyinza okuyamba ate mu bulamu bwo obwa bulijjo. Mbeere bulungi, mweraba. Thank you so much, Kalema. Political Days. MPC of your Fuzi. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye alesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema.
bano ba MKCG bo baddawa abo bafuna CDF bamala tebabanja olwo baba ati bange bali kuki abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building naye atono ye ani oyo ba yali kuki oyo kyomuleketa gamba abanyiga mawe ebe na birindira nokuda political dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.